हाय सेंट सोल्जर टाइम से मैं हूं कोमल और आज हम पहुंच चुके हैं सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज में। यहां पर आज मूड कोर्ट कंपटीशन है 14 आरसी चोपड़ा मेमोरियल नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन, जिसमें अलग अलग कॉलेजेस से बहुत सारे स्टूडेंट पहुंचेंगे, फैकल्टी मेंबर पहुंचेंगे और आज मूड कोर्ट कंपटीशन में इनॉग्रेशन में अपना भाग लेंगे। तो चलिए आज की इनॉग्रेशन देखते हैं मूड कोर्ट कंपटीशन की। Inaugurating this National Mood Court competition by lighting the ceremonial lamp. Request our worthy director sir to please address the participants. Thank you. Good morning. Good morning, sir. It's my privilege to just welcome the participants from across the country. As Madam earlier told you, 44 teams are there. The respected judges of the day and my colleagues also, on behalf of the management of St. Soldier Group of Institutions, on behalf of the staff and students of St. Soldier Law College, I welcome you all to this competition. So, not elaborating much, basically we feel privileged that a small college and based in the rural area like St. Soldier, unaided college, having limited resources at their command. So, we are successful to organize this competition for the 14th year in continuation, without any break. There was a COVID period, there were other periods. We just started with that. During the COVID, it was only online we started and successfully completed it. The force behind is the beginners who started it. She is also there as the judge. So when this was initiated, then we find that basically the trust imposed by you have imposed our trust in us. That's why. So like we are humbled rather to just realize that our college just hosting the participants from across the country, and very, I won't elaborate because the institutions are not to be told as yet. So quite obviously we will find the very premier institutions of legal education
like the national law universities, reputed universities of the country, and not less than that is 13 states, from 13 states, including all the regions of the country. So they are well represented. I am grateful to you also, express my gratitude and welcome you all. So far as the competition is concerned, so basically the guidelines and the what are the parameters for evaluation, etc., those have been circulated to you. Only a few I will be referring to. First and foremost, that means every year we try to make some improvements. So it's competition for you also who are the participating, but it's more a competition for us, because every time we find perfection is not possible. So optimum level can never be achieved and should not be achieved. Ideal should remain an ideal. So that is our realization. So accordingly, what we do, that earlier we started like the primary institutions, there will be written test. So written test started, the problem started, that we also face that when our teams go, that means far off distances, in the written test they are eliminated. So what is the point? Basically, what is this objective of holding this competition? The objective is the budding lawyer, the students, they should be trained enough to start their practice independently. Independently, maybe in the Supreme Court also, in the High Court also, and I am proud that the teams, whatever the talent they exhibit, even the judges of the High Court you will find tomorrow, so they appreciate that even good lawyers with experience of 20 and more years cannot exhibit that kind of professional qualities as the teams exhibit. Congratulations to all. So we find that we started that there won't be written test. Then knockout rounds, normally these are there. Again we realized in the knockout round, supposing by way of this lottery system as we call it, so draws. So draw two very good teams, they come together, that will be that one team is knocked out. So that means they have come. And basically, even being a good team, by way of that system, so they couldn't just participate in the next events, only the preliminaries. Then this present concept came. 3 rounds of preliminary. 3 as we will be having today. That has added to the burden, mental burden of Khaskar, particularly on the teams also, as on the organizers also, on the judges also. So that is it. This is the culmination of a great thought. Basically, it's teaching me that what should we do. So now we feel that all the teams who have travelled so much distances, who have put their best efforts for the competition, at least for 3 rounds, they will all be participating. Now the question was how to evaluate them. Then we started the concept. Earlier it used to be that one judge will be there in one court. This time we are having 11 courts, 44 teams are there. As I have been informed, maybe one team has not reported so far, 43 will be there. So every 11 courts will be allotted 4 teams. It will be there, that means by way of draws as we call, physical draws, then those will be just played. Then on the basis of a system which we have adopted. So that means here and now you will find that after that what will be the second round, what will be the court allotted to them, and what will be their position. So that means since 4 teams will be there, my request to the judges and again to the participants is there that the spirit of the competition is to participate, to learn. So that should be the spirit, and time management please be taken care of both by the judges as well as the participating teams. And I also request the judges particularly that be cordial as you will be, I am sure. That means to the teams, because they are budding lawyers as we call them. So that means encouraging them. So that means, and within this time constraint we have to follow. Because even if go minute by minute, and as per the schedule which is impossible again and ideal, so that even then we have to stay up to 5 p.m. It can be extended further also. So that means be sure, make it a point that extension is not much, because you also get tired. It is not an easy job to sit as a judge that is for these long hours. So therefore, for the teams also, so my request is that 2 or 3 points which we mentioned in the instructions in the moot court competition along with the proposition.
One is that, as I have told you, 4 teams will be there. Okay? Every time the same team will not be before the same court. Okay? It will be different. And 2 teams, first supposing in the first draw, we find that number 1 is there. Number 1 from the appellant side, and second will be from the respondent side. Again, third will be from the appellant side, fourth will be on the respondent side. Since the 2 teams will be there for the same side, so therefore it is desirable that only 2 teams will be there before the judges. Others will be, they can sit in the library, they can even, we will be providing rooms also, they can be there, they can walk also, whatever they feel like. And 10 minutes before the schedule, time allotted is 1 hour for 2 teams. So that means 10 minutes before, that supposing the proceeding conclude earlier, so within like 50, after 50 minutes due, they should be available for the second. So that will be the modus operandi. Secondly, again, the spirit, that means you have to participate, you have to learn. So that means don't be that fussy, we will be cordial, we will be cooperating, and the judges will also be cooperating. So basically, tomorrow there will be 2 semi-final and final. In the semi-finals, 4 teams will be there, the criteria as we prescribed. That means there will be 6 judges evaluating the team. So therefore, on the number of scores, on the marks given by them, counting them as total, so the teams will be determined. And for the participants, I will tell you that I have requested already to the judges, and again I repeat it, that we have provided the guidelines, what will be the score criteria. That means this much, because there will be difference of opinion otherwise. That means one person like me saying not more than 60% to be given, other will be saying 90% can be given. We have provided the guidelines to the judges, and I request them to kindly adhere to that. What is the quality, then what is the percentage should be there, what should be the score. So therefore, that means there is also parity amongst all the judges and the teams. No team feels that they have been ignored, they have been given lesser marks. So that means 4 teams for the semi-finale. Tomorrow, today evening itself, we will display the results also. All the teams will be informed which are those 4 teams. Details, if you would like to see, all the results of all the judges will be displayed, and tomorrow those will be available to you on the notice board. Then the finale, semi-final will be knockout rounds, quite obviously. So again, 2 judges will be there, very senior advocates will be as the judges. So then on the knockout round, so that means then there will be 2 teams for the finale. Finale will be again in the courtroom, presided over by the 2 retired, so very senior high court judges. That is the criteria. Secondly, adding to, as we say every year, we just try to add something. So on the side of this giving certificates, all the participants are to get the mementos and the certificates as they used to get every year. Now addition is that what about the semi-finals? We feel that normally for bronze medal there is again a competition, but that is not possible for us within the constraints. So therefore, later on we decided and we circulated to the teams that there will be winner trophy, then the runner-up trophy, the 2 teams which have been knocked out in the semi-final. So both of them will be second runner-up. They will be declared second runner-up with the trophies and the cash prize also. Those will also be given. In addition to that, since the number of teams is large, only a token of regard and recognition, we find from 5th to 10 teams, those will also be given trophies. With the ranking, 5th team, 6th team, 7th team, 8th team, on the basis of the score you have gained from the 6 judges. So that will be there. Then accordingly, there will be best advocate general, student advocate, best student advocate, then the second best student advocate, likewise on the basis of your memorials, evaluated again by a judge, by 2 judges I have sent. So that means we will be getting today the results tomorrow. That means on the basis of that there will be 2 best researchers and the second best researcher. Okay. So we are ready to that. That means more awards should be there, more recognition should be there. Cash prize may be very small amount, but even then, prize is prize. So that means with these, I wish you all the best, and I am sure that your stay will be comfortable,
the participation of the competition, you will enjoy it, and again you will come next year. Next year also, maybe I try to find maybe tomorrow we will announce also. Because we have decided that when it should be held, so accordingly it may be we announce the date also tomorrow. So let me see the calendar for the next, so that means that can be also. Okay. So if any kind of grievance is there to the teams, kindly in each courtroom there will be 2 people, 1 student, 1 faculty member, who will be taking care. Taking care of your needs also. So the judges road need this water should be there, that will be provided of course. Then the tea is also required within the break, so that can also be provided. To the students also, if they see any kind of grievance, any kind of need is also there, not only grievance. That way you need some assistance, that will be provided to you. If you are to make any kind of suggestion or a complaint, kindly go to this organization team with Mr. Rohan Sharma. You can contact him. If you find it is bigger and against the organization team, you can come to me also. These are a few words. Again, I welcome you, and I wish you all the best. This will be enjoyable, and enjoy it in the spirit of the competition, in the spirit of the play. You should enjoy. Thank you very much, and good day. Thank you so much, sir. Sir has already told you about the rules. Now it's the important part of the event, that is draw of lots. Through this draw, each participating team will be assigned their specific opponents and their courtrooms for the preliminary rounds. And we have 2 bowls here containing 22 chips each, bearing team codes. And 1 chip will be drawn. The first chip which will be drawn from the appellant side, and the second chip which will be drawn will be from the respondent side. Now I request Mr. Rohan Sharma and Mr. Gagan to please conduct draw of lots. Thank you. 1 participant from each team may come forward for the draw of lots. Please come. First chip drawn will be the appellant, and second chip drawn will be the respondent. Appellant for round 1A is RC 2512. 2512. Respondent for round 1A, RC 2505. 2505. Appellant for round 1A is 2543. 2543. Respondent 2511. 2511. Courtroom number 3 now, yeah? 2? Okay. Appellant for round 1A, 2536. 2536. And respondents 2518. 4B, appellants 2507. 2507. Respondents 2535. 7B, appellants 2516. 2516. Respondents 2534. 2534. 8A, appellants 2517. 2517. Respondents 2533. 2533. 8B, appellants 2514. The preliminary rounds now first, and the second for the second round, the names will be shuffled and the message will be sent to your WhatsApp groups. Second round will also be displayed just now. So and third round will also be displayed. So for the second round, the difference will be that the teams which are on the side of appellants, they will be on the respondent side, and the respondents will be appellants for the second round. Third round, as per the computer, whatever they say, that will be followed. Okay? So that means for first and second round, sides will reverse. And for third round, whatever the draw comes, the computer system applies, so that will be conveyed. Thank you very much. Teams for the round second.
preliminary round. Round 2A, courtroom number 1, RC 2510. एडवोकेसी सीनियर कोर्ट नंबर रूम नंबर 1 में हम पहुंच चुके हैं। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसे यहाँ पर बच्चों को सारा ट्रेन किया जाता है फैकल्टी मेंबर के साथ साथ। आज जो स्पेशली अलग अलग स्टेट से बच्चे पहुँचे हैं उनके साथ करते हैं थोड़ी थोड़ी बातचीत। आइए चलते हैं। Has been granted in clear and unambiguous terms, and adoption the latter provision that to rightfully interpret a bill, one must put themselves in the testator's armchair. It is required absolute interest not to mere life and stake in respect of said property. In contrast, we have mentioned that even if for the sake of argument this court were to treat the bill as created only mere life interest, we have the section 14 clause 1 of the Hindu Succession Act. ਅੱਜ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਲਾ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ 14ਵੇਂ ਆਰਸੀ ਚੋਪੜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਡ ਕੋਰਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ 3 ਰਾਊਂਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਰਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 44 ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 44 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਆ, ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਨਾਰਥ ਦੀਆਂ, ਈਸਟ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 7-8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਿਊਟਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ 44 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ 4 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ। 11 ਕੋਰਟ ਬਣਾਏ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕਲਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। 4 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਊਂਡ। 3 ਰਾਊਂਡ ਨੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਏ ਤੇ ਬੀ 1-1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੋਲਣਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਪੀਲੈਂਟ ਤੋਂ, ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੋਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਧਰੋਂ ਬੋਲੇਗੀ ਇੱਕ ਉੱਧਰੋਂ ਬੋਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ 6 ਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਟੀਮਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਡਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੀਜਾ ਰਾਊਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਸੇਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਐਤਕੀ ਜੇ ਅਪੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਐਪੀਲੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਜਾ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੰਬਰ 100 ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਉਹਦੇ 10 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ
ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 3 ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ है। फिर इन्हें ਜਿਹੜੇ 6 ਜੱਜ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਟੋਟਲ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਟੀਮਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨੌਕਆਊਟ ਰਾਊਂਡ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ 4 ਟੀਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2-2 ਦੇ ਡਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ, 2 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ 2 ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਕਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਫਾਈਨਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਰਨਰ ਅਪ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੋ ਟਰੋਫੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਨਰ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਰਨਰ ਅਪ ਟਰੋਫੀ ਹੋ ਗਈ, 2 ਸੈਕੰਡ ਰਨਰ ਅਪ ਟਰੋਫੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ 10 ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਵੀ, ਇਹ 4 ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, 5 ਤੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਟੀਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੋਫੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਕਲੇਗਾ 3 ਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡ ਬੈਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ 'ਚ ਨਾ 2 ਮੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੈਸਟ ਰਿਸਰਚਰ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਬੈਸਟ ਰਿਸਰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡ ਓਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲੀਡਿਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਹੋਟਲ ਲਵਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ 32 ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ है वो इतना बेहतर चलेगा। थैंक यू। पिछले 14 वर्षों से मैं इस मूट कोर्ट के साथ यानी कि लॉ कॉलेज के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये जुड़ना कुछ तो स्वाभाविक है कि मैं इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मेंबर हूँ। दूसरा ये भी है कि लॉ कॉलेज के साथ विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं और ये मूट कोर्ट कंपटीशन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए भी जुड़ी हुई हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि जब हमने पहली बार शुरू किया था, बच्चों को भी यहाँ हॉस्टल में ठहराया था और बहुत कम टीमें आई थी, 8-10 टीमें थी। लेकिन उसके बाद इसकी ऐसी प्रसिद्धि हुई, उसके 3-4 कारण हैं। एक तो यहाँ पर बहुत अच्छे कैलिबर के लोग, बहुत जो एक्सपर्ट वकील हैं, जो बहुत बढ़िया वकील हैं, वो आते हैं, हाई कोर्ट के जजेस आते हैं। और दूसरी बात यह है कि फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंट है, जो रिज़ल्ट है किसी को भी वो तकलीफ़ नहीं देता, सब उस रिज़ल्ट से खुश होते हैं। तभी हमारी जो ये मूट कोर्ट की पार्टिसिपेशन है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब आप देखिए इस बार और पिछले 4-5 साल मतलब मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में ये लगभग हर रीजन से, हर लॉ यूनिवर्सिटी से, बड़े बड़े कॉलेजेस से, साउथ से, वेस्ट से स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। और आके मैंने पहले तो देखा था सारी रात लाइब्रेरी में पढ़ते भी रहते थे और इतना इंटरेस्ट उनका होता है। अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो चीज़ें थोड़ी सी और आसान हो गई हैं, पर फिर भी इतने सालों से किसी चीज़ को बना के रखना, मैं तो बहुत बार कहती हूँ कि शिखर पे जाना या बुलंदियों पे जाना कोई नायाब चीज़ नहीं है, बुलंदियों में ठहरना नायाब होता है।
बुलंदियों पे पहुंचना नायाब नहीं होता। तो इस चीज़ को बना के रखना कि दिन ब दिन हमारी टीमें बढ़ रही हैं, दिन ब दिन हमारी टीमें यहाँ ज़्यादा आती हैं, ये शो करता है, ये बताता है कि हमने अपने जो स्टैंडर्ड थे उनको पहले से ऊंचा किया है, उनमें कहीं समझौता नहीं किया है, और इसलिए यहाँ पे टीम्स आती हैं। बच्चों से मेरी बात होती है, जो साथ आते हैं उनके साथ बात होती है, दे आर ऑल वेरी हैप्पी, और वो हमेशा ये कह के जाते हैं कि हम यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। सब ने तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आना नहीं है, कुछ लोग ही आएंगे, लेकिन जहाँ आके आप कुछ सीख के जाते हो, बच्चे ये सोचें कि हम सैर करने नहीं आए थे, हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए मैं शर्मा साहब को, उनके स्टाफ को, और ख़ास करके डॉक्टर शर्मा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने ये शुरू किया और आज तक उसको चलाते जा रहे हैं, और ये आगे भी चलता रहेगा, और सेंट सोल्जर का नाम हर जगह बहुत चमकेगा, खूब चमकेगा। धन्यवाद। आज सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज में मूड कोर्ट कंपटीशन करवाया गया, जिसमें 44 टीमें पहुंची, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देशों से। बहुत सारे फैकल्टी मेंबर के साथ आज का जो इनॉग्रेशन था बाकमाल रहा, और मूड कोर्ट कंपटीशन में अलग अलग सेशन रखवाए गए, जिसमें हर बच्चे ने अपनी प्रेजेंटेशन बड़ी बाकमाल दी। और आज स्पेशल इनॉग्रेशन में बहुत सारे बच्चों ने बताया कि हम नंबर 1 है, और सेंट सोल्जर कॉलेज नंबर 1 शुरू से रहा है, नंबर 1 रहेगा और नंबर 1 ही रहेगा। आपके लिए हमेशा लॉ कॉलेज की जो जो परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर सिखाई जाती हैं, और यहाँ पर हर चीज़ का प्रैक्टिकल होता है। कहते हैं थ्योरी के साथ जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो आप हमेशा आगे जा कर के नंबर 1 रहते हैं। बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में। खास स्टोरी देखने के लिए कैमरामैन अनुराग के साथ कोमल।